Some for wajebre was also crojim, and it is so much a real prem to bre a can cassiable. And some perfect studios here, one number 37, Abbey Street, you will soon important more radio XYZ 93.1 on Swaji one cry. How will be Amadisha to me at TB if you want my voter power 94.1 who Global FM, who Sharp FM, Motakra, the Shuma FM, Ewan Crown Quantabu FM, who just a kind of Timantanimo, Jinyami 107.7, that was Sampa, and Nananum 92. 2.5 ewa hafu gos so Western Radio Welembele KFM ewa Plaza Ingligi FM ewa Bole Vinci Radio ni TV dunko no fe Rich FM 98.7 Wasimfo so Trinity FM ewa Bogos so High Radio 103.1 Ubechim Oti Radio ewa Dambai Wimpai Sampa Windy FM ewa Pusigano ni Mpota Mosansu na Buru FM 107.5 ewa Sunyane Sunset FM ewa Yoso ni Mpota Munyansapo ewa Shama ewa Nsuwa Biemo Adishi TB Loud Silence TV Adama ene we share live on TV e multi TV Digboss no eso afi asase trenso Atom Local FM so je kasebo bi ho amadehie enye bi etie ye call amanonia aposisi FM of Virginia Dicey Radio or Italy Adam for Radio e Paris G Live Radio UK OPD Radio eso e UK internet ne so we benya yen e radio smonline.com sanso na tune in your Power 979 FM oko Facebook live Power 979 FM TV XYZ and afi Radio XYZ when you na betumi ade YouTube no XYZ broadcasting information centers ne de ade ma omu nyina kra kase bo mu bi nsem eba no ebini ebi anisa Ghana mampenye ade ato ebi man nyina nim se modern show kwanya aka hodo amino no ombetimi adandan amanagi na chese akofom ne atimi atua ade hu ya kasa Ghana mampenye wa Abidjan ya ehonso wodi nkita ho hodo na woni abibre mu akwankyerefo mpanimfo adwumeku hodo anu na hia ensembe na pia wadi mu nsembema mu saso ana Ghana Health Service ade atudwa kirem se yanum sadia hypertension amano homono so Ghana mu no yenyere behia ahwe yi ene panimfo ya pa won masantema mu so nhwe magalam se yenso akwo so ede atudwa kyerese wo mo trete wo nkwabe mo ede akomiamia hodo akokwa akuafo dane wo mo nsase ede etufu magudi sanso ana aban ayen hyase Ghana fo benya edanya ne boofom atona no enye mantem kwanamom no mensia hodo mu so no yede bebo awurema dwumadie no enche bia ebehase yede kwabna edubu ahen ekotwe yokofo akukumu na fo makoma akonso ne wasa akokot na koto ede atudwa kyerese e wo so de eye kwadubofo no wo mo file wo mo witness statement me ebo so me da ye toso ede onunsia na no achi ne ate nkrase yasen achi ne biem na enum nsem wo ha saso ana Sami Jamfi ade chairman hunu patu enenu owusu bampa ade atudwa kirem se abrantie ode no ho na achede no kura Ghana for sabio ye mani din enda alisema mansemo ni afoforo pina ka ho na wie ya tena se ye de somo se awie aprem to bre kase bonyume ko bia dama ene odi achi awie eme ye somo ya dia seda ma solar natural clinic me pa cho sebra na se aya apomdon sama enko ye nyina no onhwe emboa na se wo so ohu ento ye pa ya ka solar dia wa gidri papa pa de se obomo ewo yade bi se eye kidney failure se de yade ni tibia no obehwe aboa wosaso na liver ho nsensem awo na manfo edi twa mpo ho wane nje oni nyina osebra no behwe no ma ndura no sanso no obi atenase a na se onan no atata na se ho nan no pegya ni nyina ko solar ko na omonsho doctor fo no ayekrado mfidie nim die na se yemfa nduro ni nyina nkaka mbom na yemboa se be na se wo so no ho beto ye pa betimi afromo ewo 0553 932 631 0553 932 631 na se won so no omatimi aboa na ho ato ye saso na S natural mineral water me pa cho eye nsukoro de papa Food and Drugs Authority aje adiatumu enye nsuo bia kakanianom nsuo bi wa se kwa faso ye na ye kora na nso wadie me pacho abba for kwanso na yafa aye se ho koro nchen no bi na entimi mbo wo dwumadie bia nso no omaye na se size se bia ni di so obenya bi ato de asoma wo kama na etimi aboa oba XYZ dwumakoma ewo osu abebrese street ha obenya bi ato obetimi so afreyen na bia obia ye de bi abrawa 0596 273546 na siemfa bi embro saso
na komekom so bia ebe won so a wonsa betimi akabi na ese wanom na etimi aboa so na mega cash abu echidom na kasebo ya de abram repem honsam ya de bebram so na gentle stepmother care me pacho eye be to nkwada ho nneoma baby food o montade baby worker te se de nyina benya bia to wo gentle stepmother care odo for misro se wo fa from modern asiesie akwada na jikama na se ye no hene kura preko eno boma ni destiny kura no se eye kase pa enti se ope eye baby bouncers ene swings ni ade nyina na wo benya bi wo gentle stepmother care na etimi aboa wiye pa baby food diapers ni ade nyina ebi wo ho omo wonkran eye Spinters Road omo ben Pogas Furniture so na ti so mni Absa Bank no edi animhwe na ba telephone so nkoma from 0244238447 when you mekwa wudro bi na asia se berepemo omo nsem nyina so no yede betudwa amamo adesma ma hwie ye ne yatena se ne yede nsemi esomo eyeme amapoma checheku ewieme ne akuya Grantema afeyan shaka siebono asena ya kasa gani ya mampeni Yera John Dramani Mahama woni o my Ghana mu Abidjan eno akwakopie ya prempren ya no wodi nkita wodi ahodo ewo hom na enhyemudie ye koso ewo Abidjan no ye Cote d'Ivoire wono mo ahenkro emo ya ebibre mu aman mu akwanchefo mpanimfo a wo mo de hwumeku ahodo ano wo mo na behia ya wo mo edidwumaso we ya Africa CEO Forum 2025 ye koso wo Abidjan ene ato South Ghana ya mampeni so mra na over na nimunya mete Chebin Walker no one Dr. Kalistos Mama one ye trofo e mampani atena ye ene ko sanso ne Yera se tekpa otu mampani for e wosikasam ne ntutu ye nsem so no ka ho be and afi Dr. Yera Standogbe ya wono so deputy chief of staff e mampani atena ye na amanebo e chese nkita odie e ho akwa hia sie die sansa wo hwe bibire mu a enwumeku ahodo bebre no a ene wo ho na ba bia ye duru e wo yesikasam ne ntutu ye ene ho dwumadie emo no e wo se ye nhyehyeye ye se de be beboa amane ye nyina nso etumi akoso kama ede ama enrajo ena mampani ko dru eye wonomo ewiemhye tena ye ho e mampani fu efia bi ko sibe hia no a wo ma wonomo akwa abakama ede omo ekoye kototo niema ye hwe ni mu se enenkita odie no obekasa wase na asempotiti wu anase ade a wogina so ni wodi hu nkita ho no ya hodeni ho nsem se oh my Ghana ba ya hodeni a strategy na senhye ya hodo ede ato kwa so a ye de ato ho se de be beboa ama ye energy sector no enema tumi akoyie ne ye no so na obegilanti wo matune din se focusing on Ghana's energy strategy eno ni conversation no a wone empanifo ahodo e ba behia no wo mo ebedi afi wo mo behwe akwan ahodo nso so a ye de boa se de be ya ba form agudie fem wo na afi nso renewable resources ahodo ayenya edidi dwuma ahodo na nyina no wo mo ebedwene ho na eye nanu dwumadie na wo mo eye kyese emra na hyase no ene na wo mo de nyina egu akwan ma ye hwe ni mu se CEOs a womo yebeka so me top CEOs a womo abibre mu womo ne policy makers investors ka ho bia womo nyina fi abibre mu aman ahodo so na womo betwahia na womo edi sadwumai na yamane bofo therefore kwasi bechi wono na ne mampani nam wa kwantuo ya mampani atu mu ngita odie ya senso wo ho enti ye hwese yebekọ ahoma so na ye ne nakasa ne bisa sempempen so be na mampani adru wo ngita hodi ahodo a ene womo ne CEOs no edie ni mu no nsembe enso so na wodi atudwa ewo ho oda oti enkan wie ya yeda wase se woni e kasa okay oda for kwasi bechi enya emai eno nti ehwe ni mu se oba nsem ni bia atofom no yebekọ na yakwakofa ya twaso na yeda soa ewo Ghana mampanyin sama ode atudwa ewo dwumadi esronko a ekoso na num no na osra seje se hwe bi memu a to da bi no ka asu ye no enye kaketwa ka mene ye papa ise no wasre se mpanyimfo ade bi man ano no ye modern enhwe se betimi adade ka no na yaboa se be na se aman no betumpon na timemfo a ewo aman mu so no etimi adie pa na aboa na ode sansem atudwa na ochemze wo hwa na
na se nyuma bia se wo se perepere ye etimi ade to da bia na mampanyimfo na bia soafo no omdwumadi a omudi no emu enda ofa je se katasehye muamu asopini ade bi ekoso ne nyina kan bi na je se bi ma ye ho kire mpa na no na wasre se obehia se bi ma nyina ne behwe se sikasam entutua ne hyehyɛ no omude begu yie na etimi aboa ne asu yakwanim ode sansem etudwa wo mbre se First Africa Union Debt Conference ase olome ho na sansem ode kotudwa na sadia yewura ekasa tu nanum tuo ewo dwumadie no ase no moma yentie bi. This moment and this conference at Lome must be the turning point, not only for Ghana but for Africa as a whole. I therefore join my colleagues in calling for, one, a common African position ahead of the 2025 G20 summit to demand timely, fair and transparent debt restructuring frameworks, integration of climate adaptation and sustainable development goals into our national debt strategies. Let us leave here with a renewed vision, a vision where debt is no longer synonymous with crisis, but with capacity, where our economies are built not on extraction and aid, but on innovation, value addition and equity, and where we act not as debtors pleading for relief, but as partners demanding reform. Let us redefine the African debt narrative. Ghana stands ready shoulder to shoulder with our fellow African nations to champion this agenda. Let us walk this road together with courage, clarity, and commitment. Africa, united in vision and action, can overcome its debt challenges and deliver prosperity for generations of Africans yet to come. Na we ayan sama Ghana ya mampanyi ade tudwa sese Canada to bia edoso pa yenhwe kwa betimi amanage kanu atuatua nefe de osom yenhye panyina no omomfe ngu akwamu na Ghana fo na se maya de hye endi yesan so hia buburo ne de se ya bere osom ifie kwamu na ye ho so adwo yen Yanto ansam no son kwa santemantam no emo na okwa mantam ni mo ya paw tax force a wo mo hwe eche se de be ya galamse ya yeso akon wo so ni betumi ya edise enkunim no na ene de wo matreche wo nkwa be mu se wo mo hunu se ekwiafo ya wo mo nkronkumankuma mu no wo mo nsase a eno ye kokomfo ni ade na sese galamse fo ya tiesi so a ene wo mo gro na topre eno so no mo tiesi ya galamse no mani abre so wo mo ye ne ntise be ye na ye koko eno ayo manisi kapuduo pa no Galamse for mese ne sign wobedu furu pene ne mahodo bia wo mo yentine wobobambo no mo cheche mu dia kosa amia ho na wokọ asantemantam mo National Security Liaison ya wono ewo ho ye Captain Retired John Kwame Jabai wagina sansemi so ene sentwofo akasa kire tax force na muntu a wo moto. Who is the future of Ghana, so we will not allow Galamse people to bring down the production of cocoa. So when we went to the place that we went to, apart from them destroying the river body, a number of cocoa farms have been brought down by this menace in those areas over there. So that prompted us to come to the place, and most of the time it's not our own intel. It is the citizens over there who come and give us the information that these people are destroying our cocoa. Awusianti we Captain Jabari de Atis workers and Nuachi the Cocoa Board contract for penny Randia Bill no so Casachi as what tower mochi Ewasana Montuim said a be a bit me a boy cocoa hobanya and a galamse for Womunchu training in our Emu. Well, we've been cooperating with the National Security Council. So it is something that we're doing. It is something which is dear to His Excellency the President. Awusiawe Randia Bill no and contract for penny Cocoa Board Wadano. Ya twaso na yanko aya apomuden ansam su emu nei aya Ghana Health Service ade tudwa abodawuro akai Ghana fo nyina sese brano no yentu anamom enquire sabia na se nipadua no a doctor fo ntoboase endoso mu empapa mu na mo hwe se nipadua no kura no se den ena ekoso sinto mu no na omatimi ade honsam atudwa na sa no mo ntubi ho antempa yatimi aso ano na aboa yen na omode sansem tudwa kirem se ne no happy
hypertension ya de said de koso no enye asem kumo ose anya hwe kura no Ghana fo be yo hanchemu aduonum eye 50% awo ya de ne bia omunum kura se so mo bia no ane so na mosa na se ya de no se hye bete no sase me se koda ya wansore onyare nso o me pa cho yare na mo anamo ntuo no wantu ampa kira kwan ampa duro so anom awo hom na no eno mo sere se de atie no awo se modern ehwe na yaboa se be na bre ne bra no ye be kwa yaresabia na etimi aboa sansemi no efi eye asante mantem eye Ashanti regional director of health and the sansemi atu daro chirem se ne no hypertension wonsem no eye aginsemu aninti o se sorry na bre ne bra no ye didie mu ne ade nyina no ye me ani ekwon nsema Dr. Fred eye adomako boaten editu dwa no ebini 30% of the adult global population, estimated to be 1.3 million individuals, are living or having hypertension. But 50% of people with hypertension have no idea that they have hypertension. Now, when you come to our country, Ghana, still 50% of people with hypertension have no knowledge that they have hypertension. And for every 5 people that you see, 1 of them is having hypertension in the country. And then for every 4 people that you see, at least 1 of them has never measured the blood pressure. And so if you juxtapose with lack of knowledge of the state of people knowledge, whether they have hypertension, with 2, low level of testing, or going to the facility to check. Agwe aye Dr. Fred Adomako Boaten ono ana kopiemu ewo asante mantem numa na se oye doctor ni panyimpa ohwe aye apomde nsam eni ni dwumedie ni hye eso ana ochirem se Ghana fo nya bre je se busy sa ya sorry atikape ni yakodwam yakwadwuma ye nya time eme ye home pa acho nei se de atie no ati momodi an se obe sorry akwa aresabia na nipadua ya cheke se moja level ni ade nyina na timi aboa so ahode an eni osima tete na akodu pa yet waso e concern foforo emu anano mebosome ne da ya na etoso mienu ne ete nkrase kwabna edubu ahen ya kane na wone kwanchefo pene ya National Signals Bureau wodano ye kasa de mpenifo so de pe chi de gina mrem ama yare mande ne fo makoma konso se won koda yoko fo won matena ya kakra ne no na ene amane ne se court akwa setena e wone nsam ne hosi anse ne fo anso no court de mana na so eno ntina wo so oba court na boni be kase next line of action ye de gu kwa so hunu ne ekrom nanu ne court na ba beda adwase court no ahye se kwadubofo ye wo sa asem ni mu nyina no wo ma wo mu free sabre yakosi mebosme da ye toso aduonu nsia 26 enru ho no na witness statement ahodo ye wo so mo file nyina wo mu de nyina aba se de be ya asetena ne betumi akoso na timofa wo tena adwamu ewo high court Justice John Eugene Nyadu Nyante wono ede de to attorney general ban lawyer penia wono ejina mu wo sa asem ni kwadubofo ye ka ho nyina anim se ensem no muntie no mo nhane so every le yankosi 26 May na witness statement bi e wo so mo file no na wo mo aba be file wo court ho na boa se de beye na enema nyina betumi akoyie mprempren aye kasem yewra ya ma won mo build ye na enso hyehyɛ no yeguso ayehwe ese won betumi edi so na afa yehunu ho na monto na wo court ho na wan nkra ya mranimfo ya wono nso gina mu ede ma yewra kwabna edubu ahe lawyer Samuel Atachia ede betu gya kyese na no bnada ena nefo anso no ye na so ne client no nefo anso no eduwa no mo sa che ne arrest ni bi asade ntansa foforo bi di abono a kyese no enka de edi kan de abono dada no ho a ese no so ehon sima kwa ebibie ho na nyina mu no ye hwe ni mu se sade empedifo wo mo ayen hyehyeye wo sa ensam ho ne enkodu sa abre no na sade court no de ato wo mani ma na wa diet wo mo so wo nye no wo ma ya ye de mu nsem ene emu amadebo enso abesomo na yanko ansem from an modina yemfani enchiremu ewo eye mfimfi mantam no emu ene yite se eye osofo abedi echira ohwe nnwuma ne adanse wunsam so eye mame Gizela eye agbotwi tete ode nsem bi atudwa na wachirem se aban aya adwen se affordable housing a omusi ewo Ghana no sebio enye regional capitals no nko a ena sa adanse sie no ebekoso na mom no omutu anamon se mensi awudro bia mu nso no
so metimi asibi aboa na se Ghana fo asabi adambo ayedua yentimi haidan na yededa nkrofo manchoa na netu fa bag ne yedi ani nyina no ese no so atimi abofom na yenya bi ato ana se yenya bi ahayat na mu a ebetimi aboa ne atimi adi adwuma sadia ese efata na odesansem tudwa wombra okopie mu awa adwuma ko enye na siem aya mansimu awo mfimfin mantemu baabi o manya adansie no ebi bekoso ewo eno no osere sei Ghana fo anke akoma antu enyem esanse aban no ewo nsusue bebree papa ema Ghana fo no so se ni nyina bema a Ghana besia aburochire yese anya asem kuma akora mfa maye ensimo de tudwa no ebi ni na pay yaba ejuma ko yin siam yaba inspection of proposed site for district housing scheme in the Ministry for Works and Housing and Water Resources. Yen district housing scheme a year omani muinano. You start with a pilot of 8. In the 8 in Central Region, you start ewa. Now 41 units. There's a local building materials. Estate in sustainable developed estates. There's the solar panels biso kakra and other things. But share site now assembling way at all. Amayen. Shares the site in Oyema na the topography, the distance, services now in soon light na in baby ya better ya traffic as a corner and network na it's on any ejuma na yebe ye so be launch in July. They be launch of Volta region in July and see from July no and yebe start jumezine wa by next year na yewe on the affordable housing one chair ho start na ide fast na area na we aye jese osofo be de akira ohwe enwumane adanse hunsam so my Ghana mu na yete ne kan no achi no se aye aban anamusini a owo adwuma ko anya asem mansenu so emu honorable Andrews Kwajo Jodo enso adi nsem sei etwaso no dan sam we yen mensin mo no oyaza ohawadwen enti say we this facility obobo am obi adwuma no transfer na bahama Name about the babies in the tide and Atuna Watna. Most of the time, it will be Bahanas or Ban accommodation a problem. Now, as an acco transfer, it could be beer, obeying accommodation or a decent and national bed and budgeting. Project now was a bandage Marco and Yanisiam. You embrace a project, no, you want your papa. Zawada sound no so, ye boam a project or could be an bay. Was start or 1 year, whatever complete. Then the minister, deputy minister, kind of. Oba launch in July in Water region. What launching na co-currently project ni na start with 8 regions ni na by next year August September na why then we project na yezi bezi juma na ani amuti no aye aban anamusini a wodwuma ko anya nsien aye mansinu emu owura Andrews Kwajo Drodu na yetine nken yebeto akase bono so ne yanka wo se area prem to break akase bono wugusu a wotie the higher power 97.9 we share live on TV XYZ Samsung na wotie radio XYZ 93.1 Facebook here live ho wadwenche ne boano bra na yenye bremo boso emfama na so for your show my Ghana nsase ene ne pa wo do atwedi amponyankopon de adom yeso ya Emmanuel Amakofibua ene wo de atudwa e wa bra na wo hwe ama atoemantemo empenifo a wono betena se no ma hwe ama Lands Commission if I wo mudwumedie etumi akonkai wo ye nipa makomako aduoni miensa 23 member committee ya wo no behwese adwumedie ne so board ne so ewo ehonom na no wo de to omanim se adwuma na nyese bia ye ma asawo ye board member board chairman na board hwan ya eno ano no na fans na de baji wo krom na mu masudie kese da so eso behwe atoto niema boa ama adwuma ko no wo safa ne ho no ede metumi akoye nti wo mo nsese se efri sabe ya de ko ne bansase a ye register ene ho nsem wan na dodo edi ansana yatumi edi ho dwuma de ama no mo mpe kwan foforo mfa ngwa kwan se de be ya yebetumi ate so edi aba form ne nsem ne bia wo de tudwa enie reduce land registration turnaround time, and in your particular case I want you to reduce you to 30 working days. 2, lower the cost of land services by making them accessible at the district level. What is the point in bringing everybody to Takoradi? We must decentralize land services, and at the end of your tenure, your performance will be done based on how effectively you'll be able to help government to implement
this land service decentralization. Combat encroachment on public lands, including open spaces, nature reserves, wetlands, and coastal areas. Prevent the unlawful conversion of stool lands to family lands, where it contradicts customary law. Addressing these issues will require proactive strategies and diligence, and I have no doubt that you are equal to the task. The public and the government have high expectations, especially as you owe out your projects to revive the economy and create jobs for our young people. Since land is the foundation for these initiatives, your role is very critical. I urge you to embrace the challenge with dedication, working to transform the Western region into a thriving business hub that generates opportunities. Abusiawe aswafo ye osho baga na sa se ne ne pa hodo atwedi ahonyankopon de adom ye so yera Emmanuel Lamakofibua yantu aso na yanko ensem foforo nso enso said yampanyi aka no yese wo sorry na wanti asem foforo tese ye tikura endroga na fonko danko sorry a na sensem anam senie asem kuma bi ga na fo bi so ma atwea e ma ne yawe atwetan tese anya asem kuma ne nyira ne se yewura same jamfi ekoche eye agrada sika kakra ehonsem no ekwaje ntira na je so bia sosom se asem no yenyinadi yempam no yen suspend no and the Ghana 43 ni MPP am yokono almost so much didn't dey senya asem kuma na sansem na say nei Ghana for binum ekirechiro madwena and as deputy communication officer ma new patriotic party okahobi eye tese owura NS owusu bempa dodo wasan mbrai abo apon de ono na betimi akire mu na baba nze say na we ya asem kra asem before awasem so mana mo kwa press conference say sami jamfia mfa no to table so na ye ntwa na chimpire said that chikura my so da ontiminda ade we bimbada or see ambra sami jamfi ewo opposition kura no so ne no kohia ewo dwumadie bi susom kokasa ka odiba no land cruiser o enye ka semfiamfia bi say muhwehwie no o se enye no bi na se sami jamfi ode no hodada o se sa brantie no ohun ne nti agarafo sa na se dia moya ne dia manya mo be si obi nhira no kwan yo ntimu njai na se abrantie onye boni bia ensema owusu bempa edituja ewo sami jamfi achadie hui mama yentie bi I don't see anything wrong with that. Radio XY. And also the party about what will be a mabushemu Nicola Bembesi in there, so the mammy no not irrespective of what I think. And I'm so Yenina no me say me come kura sia santi achima me be jina me ka ona ma fu be busa me say na me na sa sibi na makotona me kwa me dollar no bi say me $300 na ma kind dia mani pa no a o say o usu be party Ghana gas we wieska nti en chin kotu we are all guilty NPC ye benefo be briye yenina ye bi we a politician ibi na so fo ni na nanu manfo benefo be briye e bi e kwan ya actually PA no na nko yinti me madwini mo no ye careful the kind of politics I because e better bredi no e bia na MPP na power na bia ye mu bia ko young man bia ko nya position na bia ko asore ne yesi ntutu so dudu we ntia na wo bia ne ka mu ko yi dollar bi so de bebe nyame ase na ye ko twa ne dia betu social media ye ya no be smart ye ko defenders adie it you careful we mo se ru se sami jamfi ne ko tra god on wakam sikado so probi e di ache ya wasa ni se ya bansika e na document bi suggest say branch le wie sikadia we also the permanent first person me di ani mu say le be special prosecutor me na ne be special prosecutor we are nearly because Sami Jamfi has been a strong critic of our government will super buying on corruption but this one there we won't be wrong with it and I spend my opinion about Ona, if you are a minister, and this year, appoint to. Let's be very fair. MPP for our attacking, you know. Send me an me a traitor. Wait, who is Baba? Sutinia, with the Betinia, Sutinia, me da abonting. Emma Mansan said, "Did you do a musukomano?" And no fiamo than Anwakani. Me, oh, yeah, some of my pushing Kuman, they push me. They dare not push me. Nobody can push Owusu Bempa. But no. I just say Owusu Bempa pushing Yaka. Or say nobody should push him.
Opusuna, Obati Nyakano, I said, what it's your num, oh, now Posano, Obati Santin, where chile, and to see and jai, when on your body beer, Namoya, Obi Shiramitui, and Kabikura, Sabi Humi, no so queer. Bajika karate ase anaso bi kura be humi akua baji na mo be simi shira no kwa munjai sa ya mpesa mate ase me pacho sa me ma wambu abam odi ekoso ya adwe next time ma endu me num me so ate aha Uzayanko Abidjan odefo kwesi be chi ho yemisa sensembe na Ghana man penira John Dramani Mahamud atudwa enhyemude ne ya hyase na akwakodu se ode ote yenka Abidjan te se hoboko ana wo se yenka French kaka Medase, I haven't boko French in the Asempa, which will be a no conference. Yes, Ghana for any native French in the Amana at 99 Diamond Kakra. Now, your class, I'm no swa, and I don't pay or John Dramani Mahama, Ghana Mampain, Asia, and my 4 penny for a whole wire or a big memoir or more Ghana. Say, I'll be no Dinkuta, no say or Mudu Media with you or my Ghana, say, I'll be to do musica about the share. Enyuma e organa mnafi afufo nso etima ba bi efufro enu dwumade no ne amanfo adwumafo bebre eguso a adwumafo mpanifo bebre gwa oguso a omudidi sa enkomo sa adwumade ye eye adwuma mpanifo a anasa akwankyerefo mde adwumadwumaku ahono ano ama abimem hanum ana omuhie mu Abidjan hanum be la Côte d'Ivoire omudi sa meeting ene na meeting nyina ha se na no pe nyina be wie enwumre enti meeting sa hodo a eguso a ekoso a ora John Dramani Mahama oye be meeting mensa ena no pe na Domini say what they are to Johnny say, Abro Befa Kunyano, Naniema entutu ye, Emma, Ejuma Hodwa no man Ghana Kwana Bibri if you want, but then or the name of Guam say a man for being a no matima Bagana Baba de Jumana or Ghana economy na also Nazo, it's Major Nazo Pepe. Now Simon a year 9 year the Omu Ghana, but some one met him in Coma, almost Baba, say I'm Baba will do you, Babi to oil, no matima. Abwa Ghana economy na yede akonanim efi say no ochiremu a oil eduma no akofom but ebedru maybe na gas na ebeduma boa manipa Ghana etima gina na so efi say gas no Ghana use gas ni di duma kese pa ense na niso de hu say ombe bi oil field baako account no matim ombe bi gas plant baako account say ya ombe tima process gas na wana gas no abusu ama omangana it's when nkomo bebra wedi ana afin so chem say gold ayetu ni ade no mguzo de nemegu akwam say ya gold no ye betimi aye hu betima ye etima siesi ni say ebe ma iskamo when niema na ni da so betima de egu akwam say ebe boa ma Ghana omagana economy na etima na manfo a omo wodidi wo so omo ni omagana be di dwa no omakoso enu madija. Still, the focus is on the macroeconomy, trying to stabilize the situation, build confidence, bring back investments. And I think that we're on the right track. I'm cautiously optimistic, and it doesn't keep me awake at night yet. But I think we're on the right path, and one just needs to keep his hands on the steer to make sure that we keep the course. And that brings me to the topic at hand today, and that is the oil sector, which has, prior to you being in office, been a bit of a sore point for the Ghanaian economy. What do you think has been some of the main challenges with this for Ghana? I think that the environment got a bit toxic. I don't know for what reason. Government did not seem to prioritize the sector. And so there was a lot of disinvestment. They had little squabbles with all the oil investors. For instance, with Tallow, there was a squabble over taxes. And I think that, it was something that they could have resolved. Tallow went into arbitration and won the arbitration before we came into office. And so on the rest of the issues left to that were in dispute, we are sitting with Tallow and we're resolving them. And I think that that's the way it should go. Oil and gas, oil is in transition. And so, everybody who has any assets should be pumping like there's no tomorrow. And so, I would lay a red carpet to anybody who wants to drill and pump oil to do so. Because, in the next decade, 2 decades, I think that the world would have made a transition to renewables. So the environment was toxic. E&I had a dispute with another local company. Government took the side of the local company and asked that they should unitize.
and a dispute occurred. ENI was held in contempt. They had to move all their expatriate management to Cote d'Ivoire for several years. And so we saw a decline in production of about 7% annually. And so oil and gas is down, but investor confidence has come back. New commitments are being made to produce more gas and oil. Abusianti wei Ghana man penny John Dramani Mahama nkita woni bi a wadie ewo Abidjan ewo Ivory Coast Portemo ho ene etis wo de sanse bi tudwa we nanu summit a ekoso Africa CEO Summit 2025 for there na yakwakotie emu nsem ne ne de eche de aka wa eche na beto fom nyina ne yakasebo ya edidi so mu ne edemu nsem ene mu nchiemu beba ababesomo na ya koya ni ma yan fanda se ama aboafo so ye mu atese omode eye kasebo etimi adebrem yan fa se da ne bi ma eye mega cash me patwa se modern so be fa phone se sikapodio se omode eche 500 atese 1000 Ghana cedis a omode eche modern na fa phone $*426*5# na obuya ne sana boxes ne makoma kunsia na ebeba so na se so etimi atwa biadia wo hu ebe de pa yan kwa amano so na ya ne eye Kofi Abranti atwem komo meka say ese aya drivers union no ese insense mebre na no na ekoso de na ekoso Kofi na kodo ntwamfoni no emfame Abranti so tebenka mema aha drivers union no mo say ene asema Ghana asenkafo kabomku wo mo no atuja mu say ade odo pie man Ghana mu a ayamamra no road traffic regulation no 22 of LI 2180 no mu say ade a ejadifo a wo mo ton ade na fe wo mo a wo mo sheda eton ade no wo mo ni ehon kwan say wo beton ade wo car kwan na fe ne a obonika se ne be ka pedestrian way pave no wo beton eniama area power eno enam so ama ubepie mu o man Ghana asenkafo charge ade ni na achi mu say eto de bia ya de asenkafo no mo ka ni bi mo tumi na force me bitumi so ni break na mbom esen se pavement wo a o mu so bi o ne ko ha obetumi egina esen no na ejadifo mo tan ade wo na bia ka na akọ form so na akọ fo ye ne aba eno no mo tie mu se ya de a ubepie mu o man Ghana mu na osenkani a police for etumi ehye ne se emra edidi so na wo so mo tumi ehye no mu di so a na sanso na mamra na ehye se amanfo eni kwan so mbeton ade bus stop na say pedestrian pavement works no so no was say police for na say aman mu penfo etumi ehye no mo ka eno no mo chemu say ade a say Ghana penfo eni police for ahye no mo anti eho entema wom ebeti etia eno enti mensaka national deputy PRO de ma Ghana asankafo ekabo ko ne ba ko yo pe ne Samuel amwa aya ne ba de kata ama GPRC aya ne ba de kata nti ye bisa no open na nshemu a mo fe denti na mo ne ta nshemu e share so e da sini ni abema de nti ye fresh nshemu ene se ya ba be hunu se emra na govern ye transport sector no ebi wo ho a aban penifo no eyi omani e di atwenchen e wo ho ye be sha road traffic act at 2012-2180 no regulation 117 eka ese emremu no ensese obia oya adetoni oton wade ewo ekwan ho ana se bia ya broni pedestrian walkway no ana so se bus stop ana no se baby aye twa to eni ade ya chiremu ewo samre se so bi oye sa eho kwan wo ho se ye chiw ede ukogina asemibia na udifo ewo mu a na chese esese yetime efan ana se ede ukoto afiase ewo dia oye ho eno ne yehunu se aban na yinani ede atonchen ewo sa ade hu a ema ekotia ya hyenkafo bebre nienti ameka sa ne se there are bus stops ewo omaimu nia huro no bebre a obehye no na de tomfo age bus stops no afa there are kan se kwan bebre hu a obehye na de tomfo age kwan no ho afa ema police for tete ya hyenkafo bi se baby ese driver ni ko gina no si passenger ana so ofa passenger no na ho na de tomfo age afa nti driver ni nso ko gina baby a obo na post ni ne te de tomfo no mo pia o se macho ni was pa muma na ana se
like 2180 na ye ka ho asem na no no ebie regulation bi aka kire wo say ense se wo park e wa ha enso sa act na so ba bi so kire say abitoni na waji ba bi ameme se mi ko gina no ese utimi che ne ko eno ne ya sha hu se da bi ya ka fa se mi ya obumpiye di sa na tie dia ene ye ma ban no ekosie ye joa da be 19th of May 2025 ya da ban entimi an sore no ntua na mo amfen yi se gadi po ye mfen ti kwan so ni enso ye ntimi anya ba bi pa ampake ye kasa ene ye no enso ye de kasa ni besi ho efiri ye mpese ye di kai esi abontene anase ye koye adwuma na number 1 for the tata yen ebe chi enji esika number 2 uye mistake nso bia o friendly break now do kai eko chifa de toni bi so anase pedestrian square so san komunanti ewo pavement so a oma nso ye tie o mafi o ma be na nto okwem o di ka ko boni pa pepepe nso anya asem wo enti no ne yesi sa ban hwe no ntu sa na mo ya Monday di enyina di ka esi o ni ahwe sa ban be tinu tu sa na mo ni enyina ho atina so yen na mbata se ebisa na ni wia e ade a police for mo wa police for mo amma mo e ka cheche mo se e ka match ya mo ne ba da shishe si mo metini akọ em say ye di kan krate ya ye chiro ya chiro krate ni di e di ama police for ya chiro krate ni di e di call the transport ministry the local government ye di alcohol interior ministry ye di alcohol ministries of trade ye di alcohol ye di krate ya ko sam ye nyina a chiro mo ni nti aye tu sa na mo yi ba cho ati ase na Ghana hanso no mpe me a me bubo din o mo nyina nim te di airport e ya di eti amra enti ni ye tu ho na mo aye hwe nim te omo nso ye mpa bo uti enye ye pe ne se ye di ye ka ni besi ho kafa che wudi mda be ni di ne ka si oda krokra po ana akofa asema because adwuma ya mu ase dada na mu ni anhwe nso ne ye se be di akiri ni akoya adwuma nso na te ekodi ewu nso a ye de kopo dem na nse bi ntema atem bi si wa shaima a driver di friendly break is a di tonfo egu kwan ho odi ka eko chife bi so amena o ka se oda fiase amena o ka se se enti mprendo do sen na sa di ye be koso a driver ni be krase mi ku adwuma ba onko bo kro no onko di ewu na momu obi a wani mrasu nti no na wafa ho akwakoda fiase eno ne yetu sa na mo no wo ho so ye da se enti na sa yanua bama kofi abranti amanebo na yeti na sa shenkafo no ni abranti ahwe asem ya asem akwai say yi no kwase na ntatwene tesa kwa bibie ho mbe yetu om de o mafa he na tesa nsam no so ayen so a ye pra baabi anwokyera so ho entini nyina na o se hwe na yitu ni ye na ebo ase be na se eya asumdwe mapa ebe sansa juada om kote atuane de ye adwumafo ho ba kire papa enti ye sese adwobro so be ye adwuma na se bi edu no ye behwe na ye de eye business news no e de atoa so na se eye adwadie ho nsem ye de betoa so tew na fe de se eye de obi anso no ye de aka ho e de amamunti de bekotew na fe eye nsem a ekoso wo adwadie so no na se adwa kwatwa atena se de na se odema etew na ya toa so adwa mahana toa so mame Metwaso ewo edwadie emu ensemu ana yede ani echemu ewo Ghana Union Traders Association womo akasa edensema tudwano titinani awoda eye ekoi ano eye doctor eye Joseph Waben ene wakasa ewo dwabo asijumedie so wabra PSC okran atena nedwam enode tudwa se ye hwe dollar sikai ehon sankanya ene wo my Ghana wona di dollar edidwa ewo my mwatadwufo wo mate de ene sidi na hoade no ejina ne nai eso eye kama opanyi no ede etudwa se empanifo hwe no fa ne mengu akwa mu na wo munye wo mafa mu die bia sesidi na hoade no ebekoso akosoro ba fomu obi wa akwafa ne nyoma de dada enti so teso na ya ebe ha no enti se nipa ne timi to nyama ni wie na okokwanso na dollar no mate so ba consumers market and America's a market forces so the world will be see a kind of the aquatic and the master will be the back so say so it's coming up from the and why and the dinner also so papa ebeba na media beka you need quantum co you need your consumers in the shibum okay it is a we not that's a apart from no say the na ye can Ghana stability eba ye can stability was no ye brand you know and I do the phone one and I can consumers also can be so be ya apart from what almost so beto into the crime also no you will see say
game we are using. Now, you are your challenge, so challenge that you want to, and it's no correct to say, Omukaso Mato, at the end of that. Na womo ebia new womo niaman sa ye no no ye no kre na ye womo nso a dollar no ekofom kra na enye womo ni dollar womo ni retailers no oze ebia me womo awulu mienu ye wo who's importers no de womo di dollar no wuga enti e abai womo benya dollar no wutun so papa no aba no of course na womo ye retailers and the importers no to the man ba no mo dia bro. Na Chesenia ye Dr. Joseph Obin wono na wo yo titine a woda Ghana Union Traders Association na no no strategy before senior dollar na aba from lo behwe no nso watete eniema so kama na no etri na wo sofo abedi etri a wono na wo hwe adwadie eni mfidi yuma eho ensem so Dr. Samson ahi na wono nso akasa wo bo adwadifo yi ekuoi aba so se wo mo nso de niema egu akwamaboa selebe na wo betete eniema so Onone na pamfono omo adamedi akire Ghana fo nyina ene da new statement na omo de baye no saa na ekire oman Ghana man ejiya enyo man nyina esenso a sema nyina edubra ozo yeni ja ozo nyina eni adubra ozo yeni ro ozo nyina bom edi ro na ade omo aye no aso aban eni pa Nina asama obisa no say Ghana ha ni price control ha aban entini chinchina kan say mo tetemi maso na yemton say but I want to believe say ni ebuta nkanfo aye no mo members no ombetie ni nsama mpanfo no aka no now minister after afre utampanfo and amwa actors in the trading industry no ebe shia omo na ye no mo aye ano bye na chese wo so for abedi atira wono eno hwe adwadie eni mfidi nwuma eho nsam so Samson ahi ene kokotie ne nsem wei no enra yetisi kromna ye ne adwadifo a wo mo ewo mokola ene ne mpata mo ekwotwetwe enkomo efa sedie sidi no ahoode akoso na gutafo efre se wo betene maso no adwadifo ne so edi nsem sei ene tuja abafo mo obi wa akofa de nyoma de daada enti so oteson na ya ebe ha no Inti sa nipa ni timi to nyama ni wie na okokwanso na dollar no mate so ba obete so inti market na e balance tama ni ba ni ko fa nyama ni ka mate so anka nyama no ko bete so bet amunti tama ko fa nyama no na amunti dollar no so to ote so a ebe ha no enu nti anti na nyama still na ada so be bie won dollar ni ba from na em se nche na ebinum so ka se omo wo niema omo afa niema dada ansana dollar ni ye te so nti nyina empire boni se omuso dollar na aba from kakra no omuso ombetete so na yenso timemufo no yenwo ahahan kakra dollar na aba from ampanso ya unse ejina enso yanim de nti a cities no to me mba from cities no eden kra obekwa na ya atumu abra dollar no enko esuru na chese adwadifo a wo mo ewo makwala enso ano disem na wo mo dia toja ni nyina efa cedi ene dollar eho ensenkan ya nei cedi na ho odin agina na so megina wei so na mede adwadie emu nsem ni nyina esi ewo ha no mu sei na krantma ene ye poms wo mo ede ye kase no atoaso yada adwa kwa chiwa so de eye sese ensam no ebeto ayen ekirechire mu na yemfa seda ema aboafo tim ni nyine do biase na mo yo bi oso nsam dwuma ni mutireba me pa atwa dwuma bi apaya maw ewo ha atwa ose openwo ebo kero ne rastay oni mba modern so beduo na watimi aboa wo betimi afrom ewo 0246473271 na aketua ne so de esu ani kama beboa nti modern afre na wo ma adwuma ni bi enye na ese no so ne agina na yade ayepram tubraka se ni nyina so no yade asie besom ayeme akuya grantma anafe amma poma
Cheshe kudansa ni ebeko ni yemfa happy birthday nkoma Juliet aware eje ene birthday happy birthday nkoma onyankopon sha na omo ahode Julie na oda ade ne so kama na sanso na happy birthday biem enso so eko de ama Dicken Ken Donko o ICGC Horeb Temple West Hills Mall wonso ene your birthday into the Ken Donko Horeb Temple ICGC wonso happy birthday enko emfa ema ne krakremu no memfa happy birthday so enko ema Mother Virgin Mary Adade Nazareth Methodist Church one man probe nti wonso ene your birthday nti happy birthday enkoma Virgin Mary efri wo ba Kofiata Kakra Kusi or Deputy Director the Ghana Tourism Authority on the happy birthday enko emfa emma munti ha ne de nyina esi edam ase se wie mo ne etna emma yesomo kwu ne nyina de obi biase yakramo Mido, you're not Biana. I'm going to you about this every time. I just say, baby, shit. Mangashi. Junior! I'm saying so enough for maybe the no. Sister, who's pa? It's a winning gas. I'm using the why. My why? Down Yankana sister Coles. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. And LPG, let me see